Smart 24, driving business. Butere kunyongera kubanga kulisaayo nnyo mu bannaffe abasiyatini ndowooza mukwano gwange abaddeko kuva gye twatandikidde obadde ogoberera naye nga okubaganya ebirowoozo obadde dialogue eyo ebadde etambulira nnyo ku butya mpeera kizinza okuba nga ziyitibwamu nga policies ezikolebwa bannaffe abali mu buyinza ze bakola nga batunulira abantu bonna kwoteeka n'abavuka nga babanyigira butereevu mu nteekateeka ng'eyo kwoteeka n'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga lyattu erya Uganda nyongera kubanga kulisaayo nnyo nekwebaza n'emirimu gy'otuusizzaako engalo nze Director Nekiwala bino program Uganda Tukole program ekyasinze okubanga erabibwa mu Uganda yonna tebukitooka wano mu budde saazi ez'omusanvu wano yensibuko osobola okubanga omanyira ensonga z'otaategedde ezinajja buli kimu wano wennyini osobola okubanga obifunira tusangibwa ku DSTV Go TV yo TV app ate gwe byonna ebyo nga tobiyina bula ng'oyina essimu ye ey'omungalo okwata bukwasi n'ogenda ku YouTube n'osobola okubanga mukwano gwange otugoberera butereevu nnyo olwo ebigambo ne bitambulira ddala bulungi oteka butesiga mu Smart 24 TV ku YouTube n'ogenda ku channel yaffe no streaming live oli muvuga mmotoka kwata bukwasi ogoberere ogenda mu kyalo ogenda ludda watoweraliikirira Ngati mtu bichuse tokyetaaga nakusitula TV ngeno gyondaba endi emabega nti ogikutte ku mukongo bw'oti otambula no ebintu kati byakyuka okwata bukwasa essimu yo n'ogenda ku YouTube n'osobola okubanga mukwano gwange ate ng'otugobere nga mbabuuzaako musiibye mutya akasana mukawulira mu nsawo akasana kaaka mu nsawo simanyi oba mukawulira naye nze nkawulira mbadde njogerako ne Shakira ne Mingira bangamba naffe akasana tukawulira mu nsawo kwegamba omwezi guno ogw'omwenda gwo gutandise okubanga naye ndowooza omanyi kati ndowooza kyeza okubanga kiviiriddeko obwavu okuba kati nga bungi ko mu bantu kati buli muzadde yenna akasente ayagala kejjako abamu bakasente bakaterese ate beetaaga okugenda for abaana engeri gyebalatera okubanga baddeyo ku masomero abamu bazzeeyuko nayo kati abazadde bakyakasente bakyakeekumidda okugamba ebintu byo kakasente naye nga ko embeera yonna tujja kuba nga tugiyitamu sofanga gwe wiiki ogifuniddemu ebirungi eno olunaku luno lwakuna nyongera okuba nga nkusanyukirako nenkwebalizaako Katonda Nenkubalizaako Katonda nenkuzaamu n'amaanyi nti nno lemerako naye osofanga bitambulidde ddala bubi manyi bintu bitabuka bintu bigaananga yes kya buntu ogenda okugula edduuka bw'eti saala zituuka zino 7 kati wakaita dakika 35 ogenda okulaba ebintu nga bitabuse ebintu nga bitabukidde ddala tewali wadde nezikuze wakati oyina abaana bavuddeyo bagambe kangende mu kibuga njiye mbaweereza ekyokulya naye nga tezina bigaananga naye tuggwamu maanyi sigala n'okukkiriza tomanya sawa zikyabulabulayo okwongera okulaba nga olunaku olwokuna tulukomekereza wayinza okuba bwekyejjawulo kiyinza okuba nga kikolebwa olwo ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo mu kibuga Kampala wakati kakasana kyokka abentebereza y'obudde baatugamba enkuba egenda kutonya okutuukira ddala mu Desemba naye akasana akaaka mu kibuga bannange naye nga kakasana mwe kali mu kibuga kitegeeza ki gwe naateekateeka okuba nga ojja mu kibuga Kampala okubaako okusobola okwenjawulo kwokola buli bwe budde butuufu Tegeeza na kuno olwokuna ddamu n'obudde omwamulaga ekyemisana akalipagano k'ebidduka tekatera kubeerako ku nguudo ezisinga so nno gwe nakyali mu misoso gy'ebyalo ali mu bitundu ebirinaanye Kampala ng'oyina oyagala kubanga ojja mu kikampala kubanga osuubula osobola okubanga ojja kubanga akalipagano k'ebidduka tekaliiko nnyo muli muti abakolera e Masaka kambabuuzeeko ine especially ddala abaana beeruka yaawo bankwata bunyama ntunda soda abaana bagonja abaana abookya kasooli ng'emmotoka olujja base bayakapaakinga kosite bayakagira ne bagenda bannange mbabuuzeza ku puroguramu eno ngibaweereza nga gwe omulimu ogukolera mu dduka akasana tolina ngeri wookegamira abaana ba bodaboda ofundako abataxi bonna omusana gwe bategubokya n'abaana ba bodaboda kwoteeka n'abaana abookya obunyama abo ku makubu bannange puroguramu eno ngibaweereza nkolera ddala omulimu gwa ttindo nnyo mugende mu maaso nga mukola jozi naleka eruka yawo omwana aba yakamala okuva ku baasi wano n'alaba bodaboda n'adduka owa korona n'ajja n'adduka nga bannange naye nga tugamba tya puroguramu Uganda Tukole baako kyokola buli omu baako kyewenyigiramu okwongera okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe twekera bintu byokuliringa nosanga omuntu n'abeeraawo ate kati twafuza iPhone 16 si eyafulumi Does the pressure increase or decrease or you think iPhone 16 yafulumi kakati basire kwini bannakampala bali
pressure mujja jiwuli ali wampereza alo ka message mbwa aba Infinix bakole batya n'aba Tecno atu n'abakolera kibannange nenga ya iPhone ya iPhone 16 kati wandoza ba Kampala Sile Queen ababedi abayinamu kasimbi ndoza kye kiseera mulage level na kubandoze nakuzinonoza abantu bana aba iPhone bakyusa bukyusa manya naye ugenda okwekereza nga mirimu gyonna esa ina iPhone 14 tayabukana nnyo nono naye mbeera bwetu bwekyali anyongera okuba ndoza kambozeko n'abatunda amasimu n'abatunda amasimu na mu program eno giweereza lumikwano gyange kikolera ku Mutaza Cafe Road waliwo abakolera ku kizimbe kya Mutaza Cafe Road waliwo abali ku Nemaganda Plaza waliwo abatulabira ku MM Plaza mukola ddala omulimu gwa tendo nnyo abali ku Cornerstone kamperezeko program ene ngeri enjawulo n'abaana ba China Town nga oli mukozi mu China Town kansubire poloti wamaze dde okubanga ogula kubanga munange bana Uganda baba wagiridde ddala zizere dakiika 38 zimaze okubanga zeegaana essawa yaffe ey'omusanvu weekend banaffe ab'ebyobulambuzi minisitule y'ebyobulambuzi baavaayo ne batongoza omwezi gw'ebyobulambuzi mwezi guno gwa byabulambuzi era entiko y'emikolo ejja kubeera Kasese eyo ne labakaawo ekyenjawulo ne balyoka ne baleeta ne robot eya Bambo Bifa abalaba eri Transformers Bambo B omukwaba nange tugenda kunyomerwa omwezi guno gw'ebyobulambuzi ne labakaawo abakulu ne baganoga ne bane gavumenti ekiseera mukubemu ku torch mutwe ku nsimbi eziwera mutwongeze ensimbi bannange mutwe ku nsimbi mu maka gw'ebyensimbi ogujja twaga kulaba nga ebyobulambuzi mutwongedde ensimbi kuba kakati wetegeeza abavubuka abasinga obbawo emirimu abamutegere ati tuli kuna ku bitundu 6 ku buli 10 bitundu 6 ku buli 10 avuka faba bakola faba wemiri wache mutwogera nsimbi nena nkamba buza honorable Matia Kasaija namwe abali mu buyinza lwachi abantu banabibe bulambuzi mbongera nsimbi kwa tulabye ensimbi pitirivu nnyo nga zibenefitinga nnyo mu byobulambuzi Rwanda 1 tugende wano Rwanda and Washington naye ebyobulambuzi babitwala nga kintu kikulu nnyo matwebongera ngembasemba babongere sente biringa ebitongole bibiri byengamba ebibeba biwo sente ekitongole ky'emmwanyi kwotekana eky'ebyobulambuzi ekyo bakiwe kubanga mutuufu tulabira ddala outcomes yasooka enko ku bannaffe bano bwe bali mu kutongoza wiiki y'ebyobulambuzi bwe nkomawo ntandikira awo twongere okutunuulira ensonga nnyingi ez'enjawulo n'engeri emikolo gye ginaatambula ekigenda okubeera Kasese ate tuwabulira bingi nnyo amataba gaago gakyaliyo ate Uganda batusuubizaawo kubanga tujja tukolako obulabe bwe nkoma tugenda kwongera okutunula awo abakulu botyabwe bagenda okwenganga ebizibu ebyo. Tourism nga sector employing almost obutundu 6 ku 10 obw'abakozi bonna abalina emirimu mu ggwanga muno so ndowooza laba eyo sector y'amaanyi so fe buli government etaddewo embeera eyanguyiza omuntu yenna okuyingira mu tourism sector so that osobole okuwa abaana emirimu bw'oba ozimba woteeri kati ng'eno waliwo incentives zetukuwa government zekuwa ebintu ebimu n'obireeta nga tebisasudde musolo bw'oba ogula mmotoka ya tourism ey'okutwala abalambuzi era nayo bagijjako tesasula musolo so bintu bingi government byekola okulaba nga abantu bayingira mu sector muno basobole okuwa abaana baffe emirimu. Tulina abantu baffe abagenda okuregisteringa abantu abagenda okujja abantu nga 3 oba 4 betugenda okugenda nabo era mujalaba abajja basharingira ku platform bwe mwina okuregisteringira nga baguddewo tujja batusharinga ku platform zaffe naye oba tosobodde kujja naffe oyinza okujja nga bw'oyagadde oba n'emikwano gyo ne mufuna mmoroka ne mujja ne mubeera naffe Kasese naye bw'oba tosobodde obudde bwonna eggwanga liri open genda oba tosuze Kasese genda mu Queen Elizabeth genda Lekimbulo genda ekidepo eri Karamoja genda ebifo byonna birungi byakulambula ate bya layisi okulambula wano mu parks zaffe ezisinga tusasuza ba East African tusasuza emitwalo egiwera 2 gyokka so sente ntono nnyo so njagala kubiza abana Uganda neno n'okubeeyanza because twalabyemu ennamba y'abana Uganda balambula nga yeeyongedde because almost katafu y'abantu twafuna abantu akadde nga kamu akabana Uganda balambula wokka abana Uganda bokka we twali tuwandika so twagala nnyo bakubiriza muddemu era mulambule mukube ebifaananyi mu sharing ebirungi ebiri mu ggwanga muno biweebwe ssente buli luvannyuma lwa mwaka era twebaza uwa nti buli luvannyuma lwa mwaka essente abantu ze bakuŋŋaanya nga bagenda okulambula erina omutemwa gwekwata neddiza abantu era mulaba abantu mu game parks eyo tebakomplaininga nnyo era twebaza ministry okubeera nga abantu abo ebafuddeko twongera okwebaza uwa okubeera nga yateekawo enforcement ey'amaanyi biri ebiseera nsi we yagobera enjobe tebikyaliwo kati
kubanga nsi bagoba enjobe ne bazimalawo paka uwa bwe yajja neteekawo amagye lumu twali tulinnya olusozi nenengera akaweewo neŋŋamba omusirikale leka nkagobe nkakwate tokakuba esasi nagamba gololo ye mukama wange atlisi nkuwa esasi n'olirya ne mugamba nti saagala kulya sasi njagala kulya akaweewo n'agamba nti gwe mulimu gwange ogwo gwe mulimu gwange ogunteekesawo okulaba nga akaweewo ako kabeera kalamu kyova olaba nti butujja okulambula n'olaba ebintu ng'ebyo bannaaye ogwo gwonna mulimu gwa uwa. And this kind of event allows people to see for themselves, to make the difference, to gauge, to judge. We have a problem of young people who don't believe in touring their own country. There's hundreds of sites that we can go tour. There's so many places that are more beautiful than places in Europe and America. So this is one of the best vehicles that we can use to change the mindset of the people. Instead of going to visit places wherever they go, and then we encourage them to first visit or first know much about your own country. Of this weekend, I was handling, together with the municipal council authorities and the whole security team and the Red Cross, another flood. This is not to scare you that don't come to Kasese. It's to assure you that the Disaster Management Committee of Kasese is the best in the whole country. We are totally united, we are interconnected, we are linked to the office of the Prime Minister, and whenever any incident happens, we are there. And the World Food Programme and all other UN agencies come and we handle. Because the phenomenon that has occurred, you should always psychologically be prepared that in the event this thing happened when we are there, what would happen? Top guest to take a quick photo with it, Honorable Minister. Oyaze kubuzaako. Honorable Minister. Bannange oyisiye Bumblebee. Manyi kati fe abaala baziri firimu Bumblebee Smile Optimus Prime antapikidde nga ye Bumblebee naye ze bw'aba ddala Bumblebee awo no we have to credit ministry oba ekitongole ky'ebyobulambuzi amma mukwedde ddala omulimu gwa ttendo mulungi ate singa kati mukyusawo ne waliko equator kuba ndaba abantu bagyettanira nnyo ne mu advancingawo ne usanga awo naddala awo kwayabwawo ku luguudo olutuuka equator awo wanene kugamba nga tebulusanyusa bulungi nnyo naye singa ndowooza tutumbulewo ddala ne equator kiyinza okuba nga wamma kiyimusiza ddala ebyenfuna by'eggwanga lino ate okugenda maaso kubanga byeyongera nkyalidde Electron Kiwalabye mbeerawo nenkuyisa mudde muno bw'amalege ekyemisana gwe nno muna bizinesi ali eyo nkukubiriza kusigala maaso genda maaso ng'okola ate mukwano gwange tomanya ki enkya kyenakuleetera genda maaso ng'okola gwali ewaka kantumireko abantu bannayiti ekonome nga mwe mukola kiro abaana abobuwala nga bo bakola kiro mbatumiddeko basikaali bano abaana ba boda nga bumuvuga kiro banaye batumiddeko wakati mu mwakazuuku kaffe tuli misana mu mwakazuuku ate muddemu mwebake naye nga mukola kiro namwe nyongedde okuba nga batumire kakati bannakyewa nga bakulembeddwa musiyatini baagala ennongoosereza mu tteeka erifuga bamusiga nsimbi mu ggwanga lino erya Uganda bamusiga nsimbi baweebwa nnyo balina kategori we babateeka nga mu butuufu babafivalinga nnyo balina zi tax holidays gavumenti bayambako nebawa ettaka n'ebintu ebirala ebiringa ebyo nga gavumenti ye nga ffe tukikola kongera nga tusikiriza bamusiga nsimbi bano bannakye babagamba nange kyekisaana ndowooza gavumenti yeddeko tandika okulaba nga tukola ennongoosereza muteeka nino ebyamusiga nsimbi tuba twagala okwongera okulaba nga tusitula ebyenfuna kubanga osanga omuntu kyejja akole wano factory yes agikoze naye afunye tax holidays emisolo government emugiddeko amasanyazi n'ebintu ebiringa ebyo nasooka n'akola sente empitirivu nyawo ate n'azizayo mu nsi lwaki tetukola ennongoosereza mu tteeka lino eryabamusiga nsimbi tuba twagala okwongera okulaba nga tutumbula ebyenfuna kasooke nkoko bannakyewa bano bwenkomawo twongere okutula baffe twebuuza n'okwebuuza ki ekizibu walidde gavumenti kulaba nga ekola ennongoosereza mu tteeka eryo abaka ba paalamenti be basumagidde oba
ensure that we are balancing, but we also need to put it in that, because we're also changing the broader framework of the type of economy we are running, the extractivist economy, where, you know, investors and we are just pulling out from the people, from the environment, and taking out. You know, we need to rethink that and put our investment policy within that alternative paradigm, you know, where you extract from the people, from the environment, from the women, you know, and you are going to talk about that, the mineral energy transition, the minerals, the extract, but the entire economy is extractivist. Okay? And I think our planet can sustain that type of economy, you know, economic strategy. So we need to have an alternative, and the investment policy, investment code should be framed in that way. How do we put a human face on it? How do we ensure that our women who are working, their rights are protected? How do we ensure, you know, that everybody is happy? You know, the environment is happy, the workers are happy, government is happy, the investors are happy. You know, that win-win-win situation. You know, that's the new generation of investment policy. And what we need to decide is whether the current investment code speaks to that. And if it isn't, then it's high time we approach government and policymakers to address that. To get the build-up to bring down our camp, and everybody gets to suffer the cost of doing nothing. So when you step out to make your contribution, we deeply appreciate. Some of us are open to such progressive ideas. We know we all want the best for our country, and it will come with a lot of sacrifices. I think that is the commitment you are making. I often say effort is as useful as knowing where to apply it, and also how to apply it. You could apply a lot of effort where you can actually not get results. So we must know how we are going to apply the effort in this proposal, which is before the group. And I think all the ideas which we are shared here can, in one way or the other, contribute to your success. One of the last speakers said we must be able to take advantage of whatever is happening in our environment. And actually tomorrow there's a meeting convened by, I think, the president for CEO. There's a CEO's forum, which should have been in Gulu, but they brought it here in Serena. It's going to be a 3-day event convened by the president on investment promotion and things like that. I think such events would be good opportunities to put out your message. You can actually get buy-in from the people, from the politicians. As long as the politician realizes that whatever they engage in will have a cost, especially when it comes to earning the people's mandate, they will be forced to act positively. So again, you must make this the people's agenda. When you make it the people's agenda, when you make it the agenda of the local traders, when you make it the people's issue, that the investment code has disadvantaged the people. I think there will be a buy-in from the politicians, because the people will now start to demand. But if they feel it is an issue for so and so, if they feel it's for so and so,
someone will say, these are hired people just to promote so and so's agenda. But if it's the people's issue, you will find a trader in a row is going to be concerned that, this investment code actually makes somebody much better than me. It disadvantages me in this way. So they will start demanding and engaging the people. So I pray and wish you good luck in this. You can always count on some of our support. And actually, we have put issues here which we can be able to engage the government people. We can ask the Prime Minister on some of these issues. He has highlighted the issue of regulations which are missing. We should be able to ask the Prime Minister why. Why is this not happening? Why? So if you have some of those concerns, don't wait again also sometimes to go through this process. You can at least find the members, you can put these issues to, just to test the waters, to see what the government has in contemplation. That way you can also be able to align your approaches. I won't go into the investment code act. Madam Jane has done that. So I'll try to speak to the intersections. My friend Faith Lumonya loves that word, the intersections of investment, climate change, and business and human rights. When you look at our country, the agriculture sector, for example, which employs approximately 70% of Uganda's workforce, that entire workforce is vulnerable to the changes that happen in the climate. The agriculture we run largely is dependent on the seasons. People know the seasons when to plant, when to harvest, and I'm not a farmer like any quintessential Ugandan, but at least I follow through the news and conversations. But it's largely dependent on seasons. Now, when climate change alters the seasons, then this entire workforce is going to be vulnerable because they will not be able to feed themselves. And so it has to be of great concern to us as the people in this room on how best we have to deal with the vagaries of climate change. There has been efforts towards the mitigation and adaptation. Through investment, our country has the nationally determined contributions. I think Jerry will be able to speak so much to that perspective of how we reduce the greenhouse gas emissions, because that's what is known as the key cause of climate change. I was speaking to Uganda's vulnerability. According to the Global Climate Risk Index, Uganda is among the most vulnerable countries to climate change. And that requires that investment policies that promote resilience and adaptation to climate risk have to be advocated for. And that's the conversation we've always had with our member Siatini in calling for the reforms in Uganda's present investment code act. For business and human rights, we agree that we have domesticated the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, and our member Resource Rights Africa is here very happy because they are always following up on the implementation of Uganda's National Action Plan on Business and Human Rights. That now outlines the need for corporate due diligence to prevent human rights abuses, especially in sectors like mining, that Resource Rights Africa works so much on in the Karamoja region. I hope you'll be able to share in the plenary section to what extent the corporate actors in Karamoja are adhering to the requirements of due diligence to prevent human rights abuses as they go about their extractive business. Agriculture, infrastructure, where land and labor rights are at risk. Elizabeth from FIDA, our member as well, knows the extent to which they're going to protect women workers on flower farms. I hope she'll be able to share with us what we've done. It's true that investment projects, especially the land-based investment projects, affect land rights of Ugandans because they need huge chunks of land to be able to set up. And colleagues in the media fraternity have covered these stories, for example, from Kiriando. There is always something happening with one of those ranches in Kiriando. They need land to be able to set up. Nga y'okukola ennongoosereza mu tteeka erifuga bamusigansimbi Investment Code Act 2019. Etteeka lino bwe twakola okwekenneenya twalaba nti etteeka lino liyina ebirumira bingi.
ebintu bino bwe tubanga tetubitereezezzaamu obanga gavumenti tekoze ennongoosereza eddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu ddala abantu abali mu bitundu ebyo bamusigansimbi gye balina amakolero gye balina amasamba n'ebintu ebirala bijja kwongera okutyoboolwa ate ne gavumenti ejja kwongera okufiirwa ensimbi ze yandifunye oba n'ebiruubirirwa tejja bituukako byeyagala okutuukako kubanga gavumenti yaffe eno bwe yaniriza bamusigansimbi tebaaniriza nti bajje bakole bye baagala eyaniriza bamusigansimbi basobole okutuyambako ku bintu ebimu kuba waliwo ebintu bye tutasobola kutuukako bwe tuba nga tetufunye atukwasisaako ate ne bwe twogera ku bamusigansimbi twogera ku bamusigansimbi abaawano twogera ku bamusigansimbi abava wabweru naye twogera ne ku bamusigansimbi nga baleeteddwa amawanga amalala kubanga waliwo bamusigansimbi ng'amawanga amalala ge gabaleese naye waliwo bamusigansimbi bassekinnoomu abava mu mawanga amalala so abo bonna bamusigansimbi tuboogerako nti tusiima nga Asiyatini ate tukimanyi nti bwe tusikiriza bamusigansimbi okujja mu ggwanga kituyambako okutuuka ku bintu ebyenjawulo okuteekawo emirimu okubeera nti ebyamakolero bitumbulwa embeera z'abantu zitumbulwa tufuna tekinologiya n'obukugu obw'enjawulo naye ebyo tebiri automatic ebyo bijja ng'etteeka lyaffe erifuga bamusigansimbi ly'amaanyi oba nga liyimiridde bulungi okusobola okutuyamba okutuuka ku biruubirirwa ebyo naye bwe twakola okunoonyereza twalaba ng'etteeka lyaffe Investment Code Act 2019 teriyimiridde bulungi era lyetaaga okukolamu ennongoosereza ennongoosereza ezo zijja kuyamba ekitongole kyaffe ekikwasisa ku by'abamusigansimbi Uganda Investment Authority okukola omulimu gwakyo obulungi n'okulondoola bamusigansimbi okulaba mu bitundu ebyenjawulo bye balimu kiki kye bakola emirimu gyabwe gityoboola embeera z'abantu n'obutonde butereevu simanyi oba babiwulira naye katusabe nti ku mulundi guno babiwulira oba yayogera kugamba nti babiwulira nendoza katusabe nti abakulu bajja kwongera okulaba nga bakitunulamu kulaba nga ate tusitula ebyenfuna byaffe njaga okubanga nkukyalako mubulango bwakamafe ndabasi zino eddeekika ziri 5 zimaze okuba nga zeegaana essaawa yaffe actually ziweredde ddala 8 nyasooka nkutulako mubulango bwakamafe bwekomawo tugenda kwongera okutunda bintu bingi nnyo ebyenjawulo twagala tukubeemu tooti ne mu kitongole ekinoonyereza ku buzi bw'emisango twalabako n'omukulembeze w'eggwanga yaliyooko gye buvuddeko mukome tugenda kuba nga tutandikira Smart 24, driving business. Your best football friend has something special for you. This is unbelievable. On the 21st and 22nd September, Premier League is open for you to enjoy. Experience a friendship like no other with 8 live games on GoTV Plus and up. Get closer to the game with expert analysis, live match commentary and stats. Come back to your BFF GoTV for all the drama and world-class Premier League action. Only on SuperSport. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 49 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. We all have that friend, always by your side for the big moments. Alina drama munji. And sometimes akuteka ku pressure.
but is always there to celebrate your wins. Where would we be without our BFF? This season, enjoy the best football moments with your hashtag BFFGoTV. Get GoTV today to enjoy all the best football live on Supersport. GoTV Uganda. Love it. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda. Yeah, the taste of Uganda. The taste of Uganda. Mama nyabo, ino internet wenyukanga ekizungirizi. Ate kamera ya yolumamyo. Banange ebyandaka ku buggo. Guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka. Usasule mpola mpola. Sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN Christmas eno. Weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Smart 24, driving business. Butere kunyogera kubanga akolesa ennyumbula ngo bwakama baffe gw'omulungi akyekuumidde ku program Uganda Tukole nkyalidde Lutonde Kiwala betubeerawo buli lunaku kuva Monday kutuukira ddala lunaku Lwakutaano nga tutunuulira ensonga nnyingi ez'enjawulo nga nkuyisa mu budde buno obw'amalya g'ekyemisana nga bukubirizza okukola ate nga bw'omanya ebifa mu ggwanga nga bw'omanya ebifo eby'obunaayira naye in a special way njagala okutwala omukisa guno on behalf of Smart 24 TV okwagaza oba muyite ntya omanyi wa kitiibwa nnyo okwagaza kabaka wa Bunyoro omukulu Kabamba Rukidi amatikkira amalungi ag'omulundi gwa 29 leero amatikkira ge era ndabyeko abakulu abangedde okubanga bamuyozayoza emikolo kyagenda ddala maaso eyo Rukidi ndowooza y'omu ku abo abakulembeze ab'ennono be tulina no mu ggwanga lyaffe ab'ensonga nti bwe bayogera bwe bati eddoboozi lyabwe libeera ddala kkulu nnyo ate tubulaba ennyo yenyigidde nnyo mu bintu bingi nnyo eby'enjawulo naddala ebitumbula embeera z'abantu be bakulembera ate takwoteeka n'okutumbula obulamu bw'abantu okutwaliza wamu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Twagala okumwagaza amatikkira amalungi ag'omulundi ogwa 29 simanyi ng'egye bagamba mu lulimi olwo naye njagamba bugambe tuwangaala naye kale nyongera okubanga nkubuuzaako ne nkwanizako mu saafa eno ey'okubiri njagala tugitandikeko awo tutunuulire ensonga z'ebibiina by'obwannakiwe byayanjudde kaweefube okulaba okupeerereza gavumenti okwongera okulaba nga nabo bafuuka paati mu kuteekerateekera eggwanga abagamba lwaki mutusuulira nnyo ebbali tutuuse okulaba naffe nga tufuna ebitundu 25 ku buli 100 25 ku buli 10 naffe tubifune naye kati fe abawangala n'abantu ababeera mu bifo bino ebyobubundabunda naye obugabirizibwa obuyambi bwe bujja babuwa gavumenti. Lwaki ffe tetubeera paati okubanga naffe bwe tuba tuteekerateekera ebitundu oba ebifo ewali abanoonya obubudamu ababundabunda naffe lwaki tebatwebuuzaako wala ffe tukolera ddala omulimu gwa ttendo nnyo ffe nga gavumenti nabana kujja wabula ffe abasookawo yasookera nkuokuma naffe bano abebiina by'obwannakyewa nga balagina gavumenti nga bapeereza gavumenti okugigamba nti kyekiseera tandika kati okulaba nga tutema empenda okwongera okulaba nga ate tuyimusa ebyenfuna by'eggwanga bino naddala nga tunuuli nga bo basinzidde ku banoonyi b'obubudamu bwenkoma twongera okutegeereza ensonga eyo. The local actors also, they have their local knowledge, and also
if decision making has to be done, the authority has to sit where it can provide immediate solutions and also effective solutions. That is our understanding on localization. Why localization? We have seen very many justifications on localization. Localization is fair. The local communities are fairer. They understand the context, timeliness, and appropriateness. We have seen currently what happened in Western Uganda, where when disaster strike, the humanitarian platform of Western Uganda, within 72 hours, they managed to respond and also provided solutions to the affected people in Western Uganda. That is it. Localization is timely, cost-effective, and efficiency. The local actors, when disasters strike, they can still respond to that disaster, whether they have the cars, whether they have, they can still respond. But the international, they still need to have long requisition, the cars, all those things. So the localization, it is cost effective and also efficient. Knowledge and local context. Much as the local actors, sometimes they do not have the best knowledge or the capacity. But we also value the knowledge context. We understand that the local actors understand the people, the affected people, the issues, the reality. They understand it more than any other person. And if they are given the mandate to do it, they do it with knowledge, because their knowledge is not based on literature review. The knowledge is based on fact and reality, which is on the ground. So that is localization. Localization is also sustainable. If local actors' capacity is developed, they can carry it on and on and on, continuing to support the community after. Many times when disasters strike, the INGOs come, they do their best. But who is there to sustain the interventions, the investments? So we are saying localization is sustainable. You partner with local actors. Your intervention, your investment that you have put can be sustained in that particular. Thank everyone for having me here. Uganda is my second home. I always feel very welcome. For a little bit of context, I have a private sector background, specifically in building networks and consortiums. I do not have the lived experience as a refugee, and I think it's very important for those of us that work in this space to acknowledge that and come as allies to listen and learn and support, but not come with solutions. Because when we listen and learn collectively is when we're able to come more thoughtfully with solutions and support solutions with skill building. And we're talking a lot today about capacity building and the inability in the current state to really graduate from capacity building. But importantly, what we see within the settlement level networks, in particular the RLO networks within each of the settlements, is that there's a lot of capacity sharing. The capacity already exists today, right? And these are the members of their own communities that have the best understanding of the needs of their communities and are best positioned to serve those needs. And we're very lucky and fortunate here in Uganda in that Uganda is leading the African refugee response and largely the global refugee response. We are a model here. So a massive thanks to OPM and the Ugandan government at large, as well support from UNHCR at the settlement level. Every settlement that we're in, and I'm just a member of a refugee-led team, so my voice is the least important, right, within the team, for the initiative that we're working on, focused on settlement-level RLO networks. But that's the true local solution. So when we think of the local agenda, it's
that continued support from OPM, the settlement commandants, the support of the UNHCR teams, when we're at the settlement level, to really foster collaboration. And in the context of the localization agenda, Francis was speaking about the differences in definition we might have for localization. But at the heart of it, the needs in Nachivale are different than the needs in Chiriandongo or different from the needs in Bidi Bidi. And the engagement and partnership, not just with the refugee-led organizations, but CBOs in the host community, ensuring that there's the ability to integrate and serve one another's needs and help those communities coexist in a positive way. That's a critical part of the localization agenda. And when we think about that true local response, at the national level, regardless of any of our roles, if we talk about RLOs, there's no official number, but maybe there are 500 or 1,000 RLOs across Uganda alone, and very much a leader. And so for UNHCR's Refugee-Led Innovation Fund, a massive percentage of the representation of the applications for the Refugee-Led Innovation Fund every year come from Uganda. And it well outsizes the percentage of refugees in Uganda, compared to the global refugee population. And so that's a testament to the support of UNHCR and really driving investment in RLOs and driving the localization agenda. Z-Big, or Paul, for those of you that know him in particular, leading the way and really making sure that the knowledge is there, the support is there, and he's been a tremendous advocate there. And so I think when we think about it though from a national perspective, when there's a strong, we can't build a roof before we build the foundation. Right? And so the local response, the localization agenda truly is the foundation. And thinking in the refugee context in particular, it's each of the settlement level networks, all 13, inclusive of urban environment here in Kampala, those together are the foundation, right? Those are the bricks at the bottom, but also the walls that really hold up the roof and make sure that the local needs are understood, that those leaders are the ones that are making the decisions. And the initiative that we're working on, one of my colleagues is here, Janvier Hafasha from Hodari Foundation. When there is no localization, all the development intervention will be tagged. I'm sure you go in different communities, you'll find a borehole and maybe it has a label of a donor. You go and find a classroom block, it has a label of donor X. And what that means, you are putting the local people outside. And so when that donor X leaves, that's really the end of it all. So the whole idea of localization is to make sure that communities, the national actors, own this development and it's theirs. And whether the donor X leaves after he has actually been able to support, that is it. But the community will continue being to be part and parcel of this development. The theme for this event today, we are looking at improving humanitarian delivery by focusing on two key issues. One, we are looking at equitable partnerships and localization, and then we are looking at quality funding. When we talk about partnership and localization, I will not talk so much about localization because others have talked about it already. But one key issue that we are addressing in this meeting today is the issue of equitable partnerships. What do I mean by equitable partnerships? We are looking at a partnership that promote a win-win situation, not one being the boss and the other a servant. In many situations, as an organization, we work, local organizations work with international organizations, but there has been a culture where local organizations work as servants and international organizations work as bosses. And through this meeting and the other engagements we have had before, we are saying no, we should work as equal partners, playing different roles, but sharing resources equitably. When you get funding, the funding should be shared reasonably well
between the local and international organizations. Not saying that international organizations, because you are the boss, you are the owner of the funding, take 90% and give a local organization 10%. No. We are saying each one should get a fair share of that funding because we are all delivering the same services to the community. Secondly, when we talk of quality funding, there has been an issue of donors and NGOs saying we are giving funding to organizations in Uganda. Donor gives $1 million, for example, to an international organization. The international organization picks $100,000 from the 1 million and collects 10 local organizations and gives them the 100,000 and says, share that and do the work. You're receiving 10% of the funding and you're doing 90% of the work. That is not quality funding. You're retained 90% of the funding and you're expecting me to do 90% of the work. That is unfair, not equitable, and not quality funding. So in terms of quality funding, we are saying the money should be enough, but should also be long-term. You cannot say we are working to change, to empower youth in Kampala, for example, and you're giving me funding for 3 months. And everything happening here. And as government, we have pledged that we are going to work with this team to work with it. We want them to work with us and they should brief us. And after this meeting, they have to come back and meet us and see what has taken place. They give us their remarks and their resolutions as to what is going to take place after this. Abewuliriddeko bayogera ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo naye katulabe ebintu nga bwe binaatambula oba abakulu bajja kwongera okuba nga ate babawuliza. Hano olunaku lw'eggulu tulabye gavumenti yavuddeyo n'efulumya minisitule y'ebyenjigiriza yavuddeyo n'efulumya enkalala z'abayizi abasobodde okuba nga basunsula okuba nga bafuna mu nteekateeka eya looni za gavumenti ze yateekawo bannaffe bano abali mu minisitule y'ebyenjigiriza baavaayo mu mwaka gwa 2014 ne babaako okuyamba okwenjawulo kwe batandika eri eggwanga ne babaako ensimbi ze basebbali ng'ensimbi zino abaana naddala abo bagenda amatendekero aga waggulu nga basomesa guli omuteerera gwa secondary nga basobola okuzeewola ne basobola okugenda ne basoma naye ng'ate olunaavaawo olunaamala nga bamaze okusoma ensimbi zino banyina okuba nga bazizzaayo. Twalabyeko awo nga bafulumire ne batulwalira ddala ku statistics oba ebibalo biragira ddala nti akati abantu abawera ddala abasugira ddala mu 100 basobodde okuba nga baganywa mu bitugamba ng'ebyobulimi abasomye ebyobulimi tulinawo abawerera ddala agamba nga 1200 be bamu ku abo abasobodde okuba nga basoma ebya tekinologi oba ebyo bikali magazine. So enkola eno nga bo bagambira ddala nti yasobodde okuyamba abaana b'eggwanga etumudde ebyenjigiriza ate era bwetegeeza eyambye nnyo n'abaana abawala bongera okulanga nga basoma sayansi. Naye enkola eno njagala okwebuuza bannange enkola eno lwaki etagatinga nnyo abaana ba sayansi ate nga jetinga nnaku zino tulabe president yali agamba nange musome sayansi abasawo ne bavaayo kati bangi kati babulwako ne webateeka kati abasawo batandisa nakwekalakaasa nti bannange mutudeploying mutuwe emirimu kyokka eno ate bakyayongera okuba nga ate bakyafulumya twagatuula ensonga eno simanyi oba abakulu baliko ki naye enkola eno etunuulira nnyo naddala eno eya looni za gavumenti government loan scheme etunuulira nnyo abaana ab'obuwala newebuuza abalenzi bo lwaki baleka bali wetegereza nti no n'abaana ab'obuwala bebaziwa bangi ate ndowooza kifuuse ndowooza mwana omulenzi mu ggwanga muno takyafiibwako ddala wetegereza ne organizations ennyininyini ezivaayo ziyamba mwana muwala gavumenti ennyininyini eprioritizinga nnyo omwana omuwala bwe tudda mu education system ebivalinga nnyo omwana omuwala omwana omulenzi ye bwe muleka eddaali bannange kambabuuza abakulu
kivula mudoza kuzikanduza tugulumize ne generation nti otuuka omuntu n'atuuka omukyala n'omwami ne bagetandika okukola amaka abaami baliyo ne babatandika batulugunya bali ndaba omwana omulenzi naye asuuliridwa nnyo era ndowooza abakulu abakikwatako ndowooza mutandika otunula n'omwana omulenzi naye twali tukyali ku nteekateeka eno era eragira ddala nti abantu bangi nnyo basobodde okuba nga baganya era asooka okuba ku bantu bano nga bafulumya enkalala minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ng'afulumya enkalala zino ez'abayizi abasobodde okuba nga balondolwamu okuba nga bagenda kufuna loan okuva mu gavumenti komawo twongere okwetegereza oba okwetegereza ensonga eyo. Honourable Minister, the number of tertiary institutions benefiting from the scheme has continued to grow from 12 universities in the academic year 2014-2015 to now 25 and 33 other tertiary institutions. My universities are attaining charter status that qualifies them among eligible institutions. And the most recent one, Honourable Minister, is Mutesa One Royal University and the University of Kisovi. I'm happy to inform you that these universities joined this year and they have been able to award learners in those universities. Kalala lw'abayizi gavumenti begenda okuyambako okuweerera ku matendekero aga waggulu nga tukozesa ssente zituweebwa zetuyita nga tuwolebwa ssente ezirabirirwa board ya student loans, higher education student loan scheme. Nze nga minisita omulimu gunkyanyudde nnyo omulimu ogukoleddwa board ngusiimye nnyo. Lwaki? Kubanga abantu bagukoze n'okwagala n'obumalirivu nabeera transparent nabeera beerufu. Nsanyuse nnyo okulaba nti ku mulundi guno namba y'abaana abawala abagenda okuwolebwa ssente zino yeeyongeddeko kinene nnyo, over 40%. This time ate nga bujjo tubeera mu 2020. Nsanyuse nnyo okulaba nti ne universities ezigenda okusomesa abaana baffe mu Uganda nazo namba yaabwe yeeyongeddeko nga zeetereza zitya ne zibeera nga ziqualifying okubeera nti nazo zigenda mu kiti ekigamba nti zitongozeddwa chartered. Kati ennaku zino mu masomero kumpi buli omu amanyi nti bw'otokola sciences oyinza obutangulirwa kufuna mulimu. Career guidance programs nyingi mu masomero ate n'amasomero okuva ekyo kyabeera very clear. N'amasomero mangi agazimbiddwa kati galina laboratories, galina ebikozesebwa mu science. Luli bataabanga nabyo kati science nejja musomesaamu n'ennaku zino anywa nnyo okusinga liwe kyabanga nga abantu bakulaminza bintu. So ekireetedde abawala nabo okutandika okunyumirwa science, okutandika okunyumirwa ebigenda mu maaso, era namba zaabwe kati kumpi zitandise okubalansinga n'ez'abalenzi. Luli twamanyanga nti science w'abasajja w'abaami naye kati omwana omuwala akimanyi kyasobola kuba ne banne bakisobodde okukikola. Bakulu beerabeeriddeko ddala nkyayongera okutunuulira ensonga eyo. Ebibuuzo bingi nnyo bannayuganda naye kansooke nkutwalako mu bulango bw'akama baffe bwe nkomawo twongere okutunuulira enteekateeka eno eya gavumenti gye yatandika ey'okuba nga abaana bakwasizaako loon. Twagala baffe twebuuze nnyo lwaki etunuulira nnyo abasayansi olwo aba artist bali bo bakole batya. Bwakomawo tugenda okuba nga tutandikira. Smart 24, driving business. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards.
Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The GROW loan is an intervention under the GROW project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. There's nothing quite as exciting as getting ready for the big game, your favorite shows, or a great movie. Except when you have an unexpected surprise. Whether you've forgotten to upgrade or pay, have an error code, or need to reconnect, you have 2 choices. Do it the old-fashioned way or say absolutely not. Find the call center number or find your phone. Travel to a customer service center in town or just scroll to fix it, pay it or upgrade it and get it done. Stand and wait or sit and watch. Finally upgrade or be glad that you stayed. Travel back home or do it all on your phone. Maybe it's time to say out with the old and in with the do. Do upgrades, payments, error clearing and more the easy way with the My GoTV app. Spend less time managing your GoTV account and more time doing what matters to you. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family, be a leader, be magic. Smart 24, driving business. Nyongera kubanga kulisa embulango bakamu baffe gwe omulungi akyekumbira ku program Uganda Tukole tubeera okuva balaza kutukira na kulubera lwa kutaano sawa ziba musanvu tukira sawa mwenda nga tutunulira ensonga nyinyi ez'enjawulo nga kwisa budde buno bw'amaya g'ekyemisana program Uganda Tukole tugaba tutya buli omu baako kyokola gwa sobula amanda baako kyokola gwa boda nyweza omulimu gwo ye bosi wo omulimu gwo gwagali nnyo nyana okutumirako in special w'abantu nga buli kanaku hobeera mu lunch hours ate oba akava mu lunch hour noddayo ate abairayo overnight kwegamba nga gwe obudde obumala nnyo mu makanisa neweebuuza oba okola ddi Uganda bwetuuse kati buli omu osobola okuba nga ate nga okola tera nnyo okulaba bannaddiini abamu nga baga bannange wobeerawo bw'osabira Katonda n'osanga omuntu n'akeera ku makya simaya mu morning glory n'avayo ku mulimu n'abeerawo ssaawa ng'emu ate n'addayo ku simaya mu lunch hour ate agenda okuva mu lunch hour ewaka atwala butwazi bbaaga n'asala busazi ate n'agenda mu overnight neweebuuza ono ye Katonda ye gwasaba amatu gaziba kakati twalaba abakulu bavayo ne bateeka
abakulu government wabaayo ne tugira bange etongoze enteekateeka y'okuzimba enguudo mu Kampala gye baatuuma Kampala n'emiriraano ng'era bw'ekitu kilomita eziwera ddala 14 okwetooloola ekibuga Kampala zizigera okuba nga zikolebwa kw'oteeka n'ebitundu ebirinaanye ekibuga Kampala Kawempe Bakindera ebitundu ebirala awo era ne tusuubira nti nno abantu ebinnya empopogoma z'ebinnya eziringa ng'eza Walumbe Ettanda ezibadde nnyo eziri wano mu kibuga Kampala zijja okwongera okuba nga zikendeera. Tulabyeko omukulu na tulabako vice president we yazitonzaga abannange enteekateeka egenda kuyamba nnyo okukola nga tutumbula ebyenfuna ate era kw'oteeka n'okwongera okwanguya ebyentambula ate ekinyamiza oba ekyenjawulo mu nteekateeka eno egenda kubeera ya mwoyo gwa ggwanga nti otya ogwe we bagenda okuyisa oluguudo awo oba ogaziya oluguudo ogenda kuwaya ati mita emu n'ekitundu osobola okukikola awo era tewali ssente gavumenti ssente zo tezirina olwaleero twalabekawo minisita kyofa tugabi ng'agamba mutuweko mita emu yokka naye omuntu singa anaagaana okutuwako mita emu okuyisaawo oluguudo ffe tujja kumubuuka ffe tugende tukula oluguudo aswale bibye oba okitegeera twayogeddeko awo ne Honorable Shai Marende ku nteekateeka ez'enjawulo naddala olwokuba nti ye maama Kampala mukulembe mubaka wa Parliament owa Kampala tubuliwo ne kunteekateeka eno guloozi egenda kubeera etya katusuubire nti n'enkola eno mu myaka ng'etaano nga bwe mutugamba mu abakulembeze nti Kampala agenda kuba olwateredde oba tujja kuba tuli musengavudde mu ngazeemu nti even after 5 years tugenda kwongera okulaba ng'ebinnya ate biyitirivu nnyo kasooke tulabeko Honorable Shai Marende nga yongera okuttaanya ku nsonga nnyingi ez'enjawulo nkomawo ntandikira okusookera ddala Kampala yesinga okuvamu emisolo emingi wano naye ate mwana wattu yesinga okubanga mu services oba n'ensonga y'enguudo wamu n'emyala ng'ensonga eyo tekolebwako bulungi so kyetusuubira Parliament yayisiza ssente nnyingi by the way okujja mu council okusobola okuba nga zikola ensonga za Kampala ne ssente za wano zimaliza nga zikoze eki nga zibbiddwa so tugamba enteekateeka yonna etongozebwa Parliament ya Uganda yo netefutefu nga bulijjo bwe tubadde nga tugezaako okuweereza akasente naye n'ezo ssente ze tuba tuweereza zibeere nga zikola mu kibuga Kampala okukola ku nsonga y'enguudo zibeere nga tezibbibwa wabaddewo outcry kubanga tutula ku roads committee ey'ekibuga Kampala naye nga wabaddewo outcry nti ssente olumu ezijja Parliament nayo zeweza olumu ziba ntono naye tugamba nti n'ezo eziringa entono kale ezitamala zikole kye ziteekeddwa okukola nga tezibbiddwa so eyo yegundi enkulu gye tuyinawo programs tusobola okuba nga tulina nnungi nnyo mu Kampala zizze zikolebwa naye ekisingako obukulu nti ssente bwe zimala okulizingibwa mu butono bwazo wa mu bungi bwazo ate tulaba nga waliwo abatono abazikola ki abazigabana omirimu ne gikolebwa nga giri socialed so ekyo kye twagala okuba nga ku luno tugoberera okulaba nga tekibaawo. Bakimanyiiko omwaka oguwedde twali mu Parliament ya Uganda nga tumaze okulaba nga twogera ku nsonga z'ebizibu bya Wakiso kubanga enguudo za Wakiso ze zirina okuliikiriza enguudo za Kampala okulaba nga traffic jam akendeera era ffe bamu kubaleeta ebirowoozo bino gavumenti netuula ddala nebanga erina kunoonya ssente nefuna ebbanja kye bayita loan okuva mu World Bank era twatambula ne ba MPs aba committee ya infrastructure twatambula ne ba MPs aba committee ya national economy okubalambuza enguudo ez'enjawulo ezongera okuyambako mu kuliikiriza traffic jam naye mu ekyo nga tulinze launch mu wiiki ejja twagala obwenkanya bukolebwe eri abatuuze ate ne mu byonna ba consultants abafunye contracts zino tetubasuubira kubanga essaawa nti bannatandika bwetunulira oluguudo nga Kiwatule Najjeera Kiwologoma lwaki consultant osigala olinze lonchi ey'omu wiiki ejja nga gwe tosobola kugamba ati kanjire nga ntereezaamuko lonchi weneetandikira kubanga omulimu gwo munene ddala ate tukusuubira okubanga ozze kuyambako ku bannansi so tusaba ensonga eno etunuulirwe buzibwa naye n'abawebedde emirimu bagikole mu beesimbu ate essaawa eno basooke babeeko bye batandika okukola tumanyire ddala nti beetaaga okulaba nga Uganda eyambibwako mu nsonga za jam kuba tosobola kubanga buli lunaku omuntu amala mu traffic jam essaawa 2 entini ennya amagenda ne 2 amade essaawa 4 ku ssaawa 8 omuntu zalina okukola kiba kinene nnyo. Ababaka bewuliridde ddala mubaka Betty Ethel Nalima mubaka wa Wakiso atera kwotekana Honorable Shai Marende abo be kampani ensonga zino zibakwata kundoza katusuubira nti mukwano gwange embeera ejja kwongera okubanga eteerera ddala ate neyoza n'ekizibu kya kasasiro ekyo abakulu temutula butuuzi mwongere okulaba nga mukikolako kati ekirala waliwo enkola empya gye twagala okwongera okwetegereza waliwo zebra crossing empya ezazze tuziyita birangirangi mukwano gwange Zex nkutumiddeko
zebra crossing awo empya ezatandise okujja ziba ne kkala mulimu yero mulimu bbulu okwetegereza enkikola eyo ndowooza abakulu bakyali ku sampu kulaba oba zikola kubanga nabuli obaddewo baba bakabusiga enkuba olutonyo okulaba nga ate bulaka abulidde mu kolansi white nayatandise okuba nga afeedinga zemu ebiddugala ndowooza enkola ejja kubanga eyongera okubanga eyama nja kutumira kumwena abali kubanga mutulaba abali mu bizimbe ebyenjawulo mukwano gwe bamuyita Jumba tavaako nnyo abeerako waliwo gwe bayita Kabulwa Muzafaru waliwo gwe bayita Sekajija Gasa mubeerako nnyo bane nga mwetegereza nga mugoberera ensonga mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo mbatumiddeko nnyo nyini ddala abatulabira mu bitundu ebyenjawulo abatulabira e Busukuma abatulabira e Busiika abatulabira eryantonde abatulabira Embalaleeri Kashaari abatulabira Entungamo mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo kubanga ate mutwegekedde ddala amaaso kakati njagala twetegereza ensonga tulabako ono mukulembeze w'eggwanga yavaayo n'atongoza ekitebe ekipya ekizimbe ekipya wali ku kitebe ekipya ekya CID makabuga anyirira ddala bulungi nnyo bazambi yasinzirawo n'agaane bannange kamera z'okunguudo zikola zitya abaka abakulu awo nga batamwatamwa ngeri gye baddaddamu ebibuuzo pulezidenti ababuuza kino baddamu kino nababuuza bano tebakoze research nti omukulu agenda kubanga ababuuza naye njagala okwebaza ndowooza ekitongole kivunanyizibwa okunoonyereza emisango ono mu ggwanga ekya CID ekikolerwa mukulu Magambo kikoledde ddala mulimu mungi nnyo naye kati ndowooza twongezeemu supiidi n'alipoota zongere okubanga zifuluma kubanga olitegeereza bane tunoonyereza naye alipoota tezivaayo mukulu Magambo kiki afande kiki lwaki alipoota tezivaayo ate kati mulina n'ekizimbe ekirungi mulina ne facility mulina nungi nnyo mulina parking nungi nnyo kati kwegamba toza okwongera okulaba nga yesi mulina amaka amalungi nga n'alipoota zifuluma otulaba n'alipoota zifuluma nga kansooke nkuwa ku mbeera nga bwe yali mwenkomawo twongere okwetegereza ensonga yabaffe twebuuze n'okwebuuza kamera zikyakoleza ku nguudo oba bwekoma tugenda okuba nga tutandikira. Like if you take the work of the CID, when I met them, I was telling them that, but some of the fight against the crime, you can use cost-saving methods. Corruption, which is a big problem. This one is easier to fight because corruption is mainly targeting government resources which are destined for the people. The money for the road is going to a feeder road in a district. The capitation grant is supposed to go to a school. The drugs are going to a health center. The PDM money is going to the parish. The Myoga money is going to the constituency. So in all those areas, there are potential beneficiaries who are denied this money because of the corruption. So you, the CID officer, it's very easy work for you. Just liaise with the people. They will tell you, the people, the Wananchi who are the victims of the corruption. They will tell you. So you, the cow, the CID officer, the DSO, the GISO, anybody in the community will easily get information about corruption and use it to punish the ones involved. Now, if we were to wipe out corruption by an efficient public linkage with the population, how much would that stabilize the country? Now, then that leaves the other crime, murder, rape, and so on. This is where now the forensics come in. The fingerprints, the DNA tests, and all of that. So that one is for that cluster of crimes. Then now you are adding the issue of the technical
other technical forms of intelligence information about. You remember in 2018, when I made that long speech in Parliament, when I insisted on introducing the cameras on the roads. You have seen how much the cameras have helped you, if they were working properly, because even they were not fully implemented well, there was some problem. I was always talking with the gentleman called Waliamu Itsaki. Waliamu Itsaki, what are the problems of the cameras? Come and tell us here. Why are the cameras not seen properly? The day. But the crime is not committed only during the day. So what's happening with the cameras? Your Excellency, you very well know that that project was your baby, and we did it very well. But Waliamu was removed or something like that? Yes, sir. He disappeared for some time and he has now appeared. What happened? Your Excellency, we implemented the project very well. Every Ugandan was very excited, and it did good work for Ugandans. But later, there was some few mishaps. And caused by earthquake or what? Your Excellency, it was a management issue which has been solved, and now we are back on the line. We are operating. The problem made the system to go back to around 60%. Currently, we are operating at 91%. How did you solve the issue of the images by night? Your Excellency, the images by night, we worked with the stakeholders, mainly the municipal and the city councils, to put lights on the streets, such that we support the camera to see properly during darkness. And how about on up-country roads where you can't put lights everywhere? Now the up-country, mainly the smaller towns, still remains a problem. But with our sensitizations, most of the readers now have got how these cameras support them in terms of security, and they are coming up with that idea of putting street lights. At least in the trading centers. Yes, Your Excellency. Would that singe all the on the light cameras? They would see properly. Within that range of 20 to 30 meters, it is very okay. The cameras are able to see, because we looked at the one of thermal, which is actually mostly used by the military. It is very expensive to deploy in the whole country. But these ones, once we support them with lights, it becomes cheaper and it is world over, because the method of operation. Eventually comes to a trading center. Even if he goes somewhere, he will come to a trading center. Okay, thank you very much. Now, what happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Thank you. Other agencies, including police, and even the... How is the science? Can you actually
The science of digital number plates. Is it accurate? Yes. In fact, recently a police car was stolen and driven to Kenya, and it was recovered because of these digital number plates. Yes, that's what I thought, because when they briefed me, so what is the problem? Why is it not free? No, there were a few problems, but yesterday we had a meeting. Now the investor is ready to roll it out completely. Because you see thank you very much. You know what you should do? songa bwezito bwe zaali ensonga mukulembeze w'eggwanga yongera okutendeka bannange digital number plate ezo nyina ffe kandoza katwebuuza abakulu bavaayo ne benteekateeka ne baga bannange mmanyi katuleeta digital number plate era buli kidduka bwe kirigenda okuba nga tukirondoola era omwaka ogunaatuukira bwe guti naye ne lwaki bitambula kasoobo bitu bitambula kasoobo bitu bitambulira ddala kasoobo ogenda okuwulira ne babifeedinga kati tujjagenda okuddamu okuwulira emyaka nga waseewo ng'ena baabiviirako ddala because I remember myaka egiyisa waliwo zi facilities zibali batandise okuba nga bazimba eza safety ez'okupima emmotoka era zikira wikawanda bateekawo namulanda bateekawo ne ku luguudo lw'e Masakawo ne bateekawo nga yali nojidde naye bannayuganda bangi nnyo ne bagenda ne bapimisa emmotoka zaabwe naye ebyuma gye byakoma ne kati ne bwogenda n'ebizimbe byameramu dde omuddo n'abaserikale abaaliwo baavaawo dda n'ebyuma byonna babiteeka ne babitwala okagamba ebintu bino ne weebuuza bati nabikola tutya naye tewali kyakkola ffenna ly'eggwanga lyaffe lya Uganda njaga kubanga mbebaza kubanga mubadde balabye bangi nnyo program Uganda Tukole saagala musubwe mulegafa agafa mu by'obusuubuzi nawe minamusoka ajja kubeerawo nnyo ku ssaawa azijja kubeera emu ajja kubanga ate akuwa ensonga nnyingi nnyo nga bwe zitambula olunaku luno olwaleero ate nze nja kubanga nkomawo mu ddoboozi ly'eggwanga olunaku lwera tujja kwongera okuba nga tukuba torch mu bisinde by'ebyobufuzi mu pressure groups bino ebisinde ebijja bimerukawo buli tuba tugenda mu kalulu bubadde ng'ogoberera nnyo akalulu ka Uganda bwe tuba tugenda mu kalulu wabaawo ekisinde ekijja tugenda kwongera okuba nga tukuba torch tujja kubeera n'abakugu bangi nnyo abenjawulo tujja kuba ne Nathan Wajira tujja kuba nga ava mu Piero Youth tujja kuba ne Mukulu Mukasa ate era kooteeka ne Honorable Sheila nga twetegereza nga tukuba torch mu nsonga ezo saa zijja kubeera 3 tugenda ddala ssaawa zijja kubeera 5 tusubwa programu zaffe nnyingi nnyo ezikyajja saagala obenga otenga osiwa nja okuba nga mbasibuli ano muse bulungi mweraba. Smart 24, driving business.